Good evening, Venerable Theros. Today we are going to start our English program. Kusalassaupasampada, I think you all are aware, the program that we initiated at the Ministry. Now we are conducting the second session of the program. Kusalassaupasampada, the program conducted under the patronage and guidance of the Department of Buddhist Affairs and the Ministry of Buddhasasana and Religious and Cultural Affairs. So it is 6th of October 2023 today, and we are going to start the second program. The English program conducted for the Buddhist monk to improve English for preaching Dhamma and doing spiritual activities. All the Buddhist related activities that we conduct right now to be conducted in the English medium. Venerable Kolunavi Narada Thera organizes this program on behalf of the Department of Buddhist Affairs. Mahitana Bahansela Ada Subha Sandhya කියලා ඉස්සෙල්ලාම මම පිළිගන්නවා. අද අපි මේ කුසලස්සෝපසම්පදා වැඩසටහනේ දෙවෙනි අදියරට මේ විදියට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ වැඩසටහනේදී බලාපොරොත්තු වෙන ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් දැනුමක් ලබා දීම, ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබා දීම, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් දැනට ඔබ වහන්සේලා කරන ආගමික ශාසනික අධ්‍යාත්මික කටයුතු ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කිරීමට අවශ්‍ය කරන ප්‍රවීණතාවය ලබා දීම සඳහා කරන වැඩසටහනක්. අපි මේකේ නේවාසික වැඩසටහන් තුනක් දැනට සංවිධානය කරලා තියෙන ඉදිරියේදී නාරද ස්වාමීන් වහන්සේ දැනුවත් කරාවි. මේකට හැකියපමණ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. මොකද අපි මේකේ වීඩියෝ එක මේ ගෲප් එකට ෂෙයා කරලා මේකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒක තමයි ගොඩක් ලාමක වැදගත් වෙන්නේ. අද අපි ඉංග්‍රීසි පාඩමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කැමතියි මේ ධම්මපදයේ ගාථාව. අපි හැමෝම දන්න ජනප්‍රිය ගාථාවක්. අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කරන්න කියලා තේරුම් කරලා දෙන්න. ප්‍රභාසලා දන්නවා මනෝකුබ්බංගම ධම්මපදයේ පළවෙනි ගාථාව. මනෝකුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමය මනසාචේ පදුට්ඨේන භාසතිවා කරුතිවා තතෝණං දුක්ඛමංචේති සක්ඛංග වහතෝ පද. එතකොට ධම්මපද is versatile saying of the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා කාව්‍යානුසාරයෙන් පවතින එකක් තමයි අපි ධම්මපදයේ තුල දකින්නේ. එතකොට මනෝකුබ්බංග මාදම්. All mental phenomena have the mind as their forerunner or progenitor. It means mind proceeds thoughts. Manokubbanga Vada. And Manosetta, Manomaya. Then they have the mind as their chief. All the mental constructions, mental formations, whatever it may be, they have the mind as their chief. And the most dominant factor of all mental, psychological things, phenomena, is the mind. The most dominant factor is the mind. Manokubbanga madhamma, manosetta, manosetta, manomaya. They are mind-made. They are mind-made. Mental constructions, mental formations, all are
mind made. And their qualities made by mind. Manasache padutte. If one speaks, or if one acts with an evil mind, bad mind, impure mind, or if one acts with base mind, dukkha follows, just as the wheel follows the cow or the foot of the cow. Or you can say that the footprint of the ox that draws the cart through the suffering follows him like the wheel follows the foot of the ox. දැන් අපි ධම්මපදයේ ගත්තොත් පස්සේ මනෝපුබ්බංග මාදම්. Mind is the forerunner. Mind is the forerunner. Manomaya, manopubbංග මාදම manosetta. Mind is dominant. Mind is greater. Manomaya. The mind initiates everything. The process of initiativeness happens within the mind itself. Manasate paduttena. If one does something with impure mind, bad mind, evil mind, suffering follows it. The given simile is just like the wheel follows the foot of the cow. එතකොට ධම්මපදයේ වගේ අපිට ගාථාවක් අරගෙන අපිට ඒකේ පැහැදිලි කිරීම වහන්සලාට එවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි ධර්මයේ සම්බන්ධ මූලික අදහසක් ඉදිරිපත් වෙන කොටසකට එනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකම ඉංග්‍රීසි භාෂාව මූලික වශයෙන් භාෂාව නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන මූලික මඟ පෙන්වීමක් මේකේ යනවා. ප්‍රබන්සේලාට ප්‍රශ්න අපි මේක මූලික වශයෙන් මේ සාකච්ඡාව විහිදලා ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. දැන් අද මම මූලික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාරණා කීපයක් පිළිබඳ කතා කරන්න. එකක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි එක ටෙන්ස් එකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් එක කතා කරන්න. දැන් මම මේ ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. වහන්සලාට පේනවා present continuous tense. present continuous මම ඇහෙන්නේ නැත්තම් මට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න සාමාන්‍යයෙන්. දැන් present continuous tense එක ගත්තාම මම මුලින්ම පටන් ගන්නෙ මේ ලෙසන් එකේ මොකද මේ වහන්සලා ගොඩ දෙනෙක් present continuous tense එක පිළිබඳ දන්නවා. දැන් ඒ වගේ මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේක ඉගෙන ගත්තට ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව කතා කරනකොට මේක යෙදෙන තැන් 8ක් තියෙනවා. ඒ 8 අපි සමහර විට නිරවුල් කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා මේකෙදී අපි අර සාම්ප්‍රදායිකව මේ present continuous tense එක කියලා කතරුට අනුව මිසා දාලා ing දාලා ක්‍රියාවට ing දාලා වාක්‍යයක් හදනවා කියලා කියන එක නෙමෙයි. අපි මේ present continuous කියන pattern එක structure එක තුල හඳුනා ගන්න ඒ රටාව භාවිත කරන ප්‍රායෝගික පසුබිම් ටික හරියට තේරුම් ගන්න තමයි වැදගත් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තමයි මම මේ point out කරන්න මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරන්නේ. right එතකොට දැන් ගත්තට පස්සේ you know that maybe you have general idea about the present continuous tense. Right, when it comes to the present continuous tense, you all know that what it is, how you can make sentences. Right, according to the subject, you know that you have to use the present forms of be, am, is, so, are, and the ordinary verb is used in the present participle form. So, බංසලා දන්නවා am, is, are දැම්ම කතුරුට අනුව ක්‍රියාව ing.
ඒ වගේ අදහසක් අවබෝධයක් අපි හැමෝටම මේ ටෙන්ස් එක ගැන තියෙනවා. නමුත් ඒක තේරුම් ගත්තා කියලා ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ යම්කිසි දැනුමක් එනවා. යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ප්‍රායෝගිකව ඒක පාවිච්චි කරන හැටි ඒකෙන් අහුවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කොහොමද ව්‍යාකරණ නිවැරදිව ඉගෙන ගන්නේ? රයිට් එන්න ඒක තමයි දැන් මම මේ පෙන්වන්න කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. දැන් බලන්න ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක පාවිච්චි වෙන පරිසර ව්‍යවහාරය තුළ ප්‍රායෝගික පසුබිම් 8ක් මම පෙන්නලා තියෙනවා මෙතන. පළවෙනි එක the action is not necessarily going on right now. right? එතකොට දැන් ඔන්න බලන්න දැන් present continuous tense එක පාවිච්චි කරාට ක්‍රියාව අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම මේ මොහොතේ වෙමින් පවතින්නේ නැහැ. මේ හැමෝම පටන් ගන්නෙ present continuous tense එක වෙමින් කෙරෙමින් පවතින දෙයක් ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරනවා කියලානේ. මම කියනවා එහෙම එකක් නැහැ. present continuous tense එක පාවිච්චි කරන්නේ වෙමින් කෙරෙමින් පවතින දෙයකට නෙමෙයි. අපි මේ කතා කරන වෙලාවේ ක්‍රියාව වෙන්නේ නැහැ. නමුත් present continuous පාවිච්චි. right? මම එතනින් පටන් ගන්නවා. අය අවස්ථාව 8. Even though we use the present continuous tense, right? The action may not be necessarily going on right now. Though we use the present continuous, අපි කෙරෙමින් පවතින කාලේ පාවිච්චි කරත් the action may not be necessarily going on. ක්‍රියාව අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම වෙමින් නොපවතින්න පුළුවන් right now මේ වෙලාවේ. But we use the present continuous. නැවත අපි කෙරෙමින් පවතින කාලේ පාවිච්චි කරනවා. අපි උදාහරණයක් ගමු. නිකන් ඔබ වහන්සේ හිතන්න. Now you just imagine. Right? You just think. ඔබ වහන්සේ නිකන් හිතන්න. Now you are traveling by bus. Now you are traveling by bus. දැන් ඔබ වහන්සේ බස් එකේ වඩා. Now you are traveling on the bus. You can say on the bus or by bus. Either can be used. Both are equally correct. ඔබ වහන්සේ බස් එකේ වඩා. In the bus, you meet one of your friends. When you get on the bus, right, you can see one of your friends is also there. The bus එකේ හිතවතෙකුත් ඉන්නේ. බස් එකේ. දැන් වහන්සේ බස් එකට නැග්ගා හිතවතෙකුත් ඉන්නවා බස් එකේ. එතකොට දැන් කාලෙකින් හම්බ වෙච්ච හන්ද වහන්සේ අහනවා කොහොමද මොකද කරන්නේ කියලා. Right, as you are aware of the individual, as it is a known person to you, you would ask him or her, what are you doing these days? What are you doing these days? දැන් එයාගෙන් ඔබ වහන්සේ අහනවා මොකද කරන්නේ කියලා. දැන් එතකොට එයා කියනවා I'm doing some English these days. I'm following an English course. My English course and by using the present continuous tense, he or she would say, I'm following an English course. I'm doing some English. I'm learning some English nowadays, these days. I'm English actor. My course English course actor. Here. So, what is the tense that is used there? මොකක්ද පාවිච්චි කරපු tense? The present continuous. වර්තමාන කෙරෙමින් පවතින කාලය. දැන් ඇත්තටම ඔබ වහන්සේව මොකද කරන්නේ? මොකද්ද මේ දවස්වල කරන්නේ? What are you doing? Then he would say that I am following an English course. My English course එක කරනවා. එයාගේ අතේ පොතක්වත් නැහැ, පෑනක්වත් නැහැ, ඉංග්‍රීසි පොතක්වත් නැහැ, ඉංග්‍රීසි වලට සම්බන්ධ මුකුත් කරන්නේත් නැහැ. නමුත් එයා කියනවා I am following an English course. My English course එක කරනවා. එතකොට දැන් බලන්න මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ එයා ඒ කෝස් එකේ මැද ඉන්නවා. වැඩි පටන් අරන් ඉවර කළා නැහැ ඒකේ ක්‍රියාවෙන්. මේ වෙලාවේ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ present continuous පාවිච්චි කරන්නේ හැම වෙලාවෙම වෙමින් කෙරෙමින් මේ මොහොතේ පවතින දෙයකටම නෙවෙයි. නමුත් අපිට එහෙම තමයි උගන්වලා ඔළුවට එන ගහලා වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒකෙන් අපි බැහැර වෙන්න ඕනේ.
දැන් අපි මේ වැඩසටහන ඇතුලේ හැමතිස්සෙම කරන්නේ පුළුවන් තරම් වාග් විද්‍යාත්මක නිවැරදි ක්‍රමවේද පිළිබඳ දැනුවත් කරන එක. වහන්සේලා තුල තියෙන විභවයන්, ගණුම් විභවයන් අවදි කරලා භාෂාව ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන තැනට දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙනවා. එතකොට now you know that you inherit a lot of potentialities. ලොකු විභවයන් සමුදායක් අපි හැමෝටම දෙනවා. We know that potentialities are sort of elements that can be developed further and further. මේ විභවයන් කියන්නේ අසීමාන්තව දියුණු කළ හැකි අපි තුළ තියෙන ශක්තිය. එතකොට අන්න ඒ තුලින් වහන්සේට පුළුවන් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි තනියම ඉගෙන ගන්න. අපි මේ කරන මඟ පෙන්වීමත් එක්ක හොඳට කතා කරන තැනට හදාගන්න පුළුවන් මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. ඒතකොට මේක පළවෙනි දවසේ තේරුම් නැති වුණොත් ඒතකොට මේ you can watch this video a few times when we shared this video with the group. අපි මේක group එකේ share කරාම වහන්සේට කීප වතාවක් අහලා මේ කියන points ටික හරියට මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් අපි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සියලුම සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලින් අපි බැහැර විය යුතු වෙනවා. එතකොට දැන් ඒ වගේ වෙන උදාහරණයක් ගත්තොත් නිකන් හිතන්න දැන් මම මේ දැන් අපි කොහෙට හරි ගිහිල්ලා මොනවා හරි වැඩසටහනක් තුල හරි මොකක් හරි අපි ඒක ඒ වගේ එක උදාහරණයක් මම ඊළඟට අනිත් එකටත් යමු. මගේ නිදර්ශන මතක් වෙන විදිහට කියන්නේ. ඊට පස්සේ number 2 somebody is in the middle of an action. and this is number 2. දැන් මෙතන මම මේ පෙළ ගහපු විදිහට එහෙම ඕඩර් එකක් නැහැ. ඉතින් මට මතක් වෙච්ච විදිහේ පෙළ ගැස්මකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. present continuous tense එක පාවිච්චි වෙන පසුබිම් පිළිබඳ. right? එතකොට we use the we use the present continuous tense to say that somebody is in the middle of an action. Maybe right now or කවුරු හරි ක්‍රියාවක් පටන් අරන් ඒකේ මැද ඉන්නවා කියන present continuous පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් දැන් වහන්සේගෙන් කවුරු හරි හෙව්වොත් what are you doing these days? What are you doing right now? What are you doing right now? මොකද්ද කරන්නේ? Then you would say එතකොට වහන්සේ කියනවා I'm doing a class. I'm learning some English. I'm learning some English. I'm English එකක් ඉගෙන ගන්න. I'm attending a class. මම class එකට සම්බන්ධ වෙයි කියලා ඉන්නේ. එතකොට දැන් I'm learning some English කියලා කිව්වහම ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ you have started learning English. You have started learning English. දැන් වහන්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. But you haven't stopped learning yet. You haven't stopped learning yet. තාම ඉගෙන ගන්න එක නතර කරලා. And you are still in the middle of the action of learning. තාම ඒ ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාවේ මැද. ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාවේ. Accordingly, you should understand that we basically use the present continuous tense. ඒ අනුව වහන්සේ තේරුම් ගන්න. අපි මූලික වශයෙන් මේ tense එක පාවිච්චි කරන්නේ. To say that somebody is in the middle of an action. යමෙක් යම් ක්‍රියාවක් මැද ඉන්නවා කියලා කියනවා. දැන් මගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් if somebody asks me කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් what are you doing right now? මොකද්ද ඔයා දැන් කරන්නේ? What would I say? මම මොකද කියන්නේ? I'm teaching. I'm teaching. මම උගන්වන්නේ. When I say that I am teaching, I'm teaching කියලා කියනකොට I mean that I have started teaching. මම දැන් උගන්වන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. But I haven't stopped teaching yet. නමුත් මම උගන්වන එක නතර කරලා නැහැ. I'm still in the middle of the action of teaching. මම තාම ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවේ නැහැ. උගන්වන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉවර කරලා නැහැ ඒ ක්‍රියාවේ මැද. එතකොට අපි එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕනේ මූලික වශයෙන් අපි මේ present continuous පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් යමෙක් යමක් ආරම්භ කරලා ඉවර කරලා නැතුව ක්‍රියාවක් මැද ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ක්‍රියාවක් මැද ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක that is actually kind of very practical and comprehensive approach.
so that we can learn conversational English. කතා කරන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බොහොම ප්‍රායෝගික ප්‍රවේශයක්. එතකොට දැන් වෙනවද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. දැන් අර බස් එකේදී වුණත් ඇහුවාම කිව්වා මම ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් කරනවා. දැන් මම කම්පියුටර් කෝස් එකක් කරනවා. I'm following a computer course. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් I have started doing it. කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙනවා. But I haven't finished doing it yet. තාම ඒක ඉවර කරලා නැහැ. I'm still in the middle. තාම ඒක නෙමෙයි. You are somewhere in the middle of the action of following the course. මේ පාඨමාලාවේ හැදෑරීමේ ක්‍රියාවේ යම් තැනක මැද. එතකොට අන්න ඒ තවත් ප්‍රවේශයක් තමයි අපි ඒ ටෙන්ස් එක ඉගෙන ගන්න. දැන් ඊට පස්සේ ගත්තොත් මේ ඊළඟ එක මම තව තුන්වෙනි කාරණේ මම මේකේ අපි බලමු මේ මේක ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරාම බලන්න. මේකේ තුන්වෙනි කාරණේ. දැන් present continuous කියන tense එක. හැමෝම දන්න එකක් නිසා මම ඉතින් මේ සරලව ඒක පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. Something is happening in a period connected to the present moment. This is another area where you can simply come up using the present continuous tense. The present continuous ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන තව තැනක්. වර්තමානය හා සම්බන්ධ කාලපරාසවල කරන කියන දේවල්. කියන්නේ අපි දැන් මේ ඉන්න මොහොතේ වර්තමානය කියන්නේ. අපි දැන් මේ ඉන්න වර්තමානයේ එක සම්බන්ධ පීරියඩ් තියෙනවා. දැන් අද අපි ඉන්න මේ රාත්‍රිය අපි කියන අද හවස කියලා. This evening. අපි දැන් මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ උදේ 10ට 11ට නම් අපි කියනවා this morning. එතකොට එකට දෙකට නම් this afternoon. එහෙම නැත්නම් අද. දැන් ඔය වගේ කාලපරාස බලන්න. ඒව වර්තමාන මොහොතත් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙනවා. right ඒ ඔය මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවානේ today this morning this evening these days this week this month this year ඔන්න ඔය පෙන්නපු කාල ටික අපි මේ ඉන්න වර්තමාන මොහොතත් එක්ක ගැට ගැහිච්ච දේවල් කාල. ඔන්න ඔය කාලවල ඔබ යමක් කරනවා නම් කියනවා නම් නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් කරනවද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්න කරනවා නම් අන්න පාවිච්චි කරන්න උනේ ටෙන්ස් එක ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස්. දැන් ඔබ වහන්සේට කියන්න පුළුවන් අද හවස අපිට පිරිතක් තියෙනවා. We are having a පිරිත් chanting this evening. අද මට බණක් තියෙනවා. I'm having a Dhamma sermon today. I'm having a Dhamma sermon today. We are having a pirit chanting this evening. අද හවස පිරිත. right එතකොට මේ දවස්වල මම බෙහෙත් වගේක් I am having or I am taking some medicine these days. right එතකොට I am not having breakfast, I am not having my dinner this week. මේ සතිය මම රැයට කන්නේ. I am reading for my degree this month. මේ මාසෙ උපාධියට පාඩම් කරනවා. We are growing vegetables in our garden this year because you know the situation of the country is getting very bad. Not bad, I think worse. So we have to think how we can easily survive. So I thought of growing some vegetables in the garden. If somebody asks me, I would say, we are growing some vegetables in our garden this year. We are growing some vegetables garden this year. මේ අවුරුද්දේ අපි ලුණු ටිකක් වත්තේ හිටවමු. ඔන්න උදාහරණ බැලුවාම එතකොට පේනවා. This morning, this evening, today, these days, එතකොට this week, this month ඔය වගේ මේ අපි මේ ඉන්න වර්තමානයත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන කාලපරාසවල අපි කරන කියන දේවල් අග්ගාල කන්ටිනියස් වෙනස් එකට. දැන් අපිට තියෙන ගැටලුවක් තමයි අපි ඉංග්‍රීසි දන්නවා. ඒක අපි සමහර වෙලාවට අපිට මේ හරියටම පැහැදිලි නැහැ.
ඒ අදහස කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මොන ටෙන්ස් එකෙන්ද මොන රටාවෙන්ද කියලා අපි නිකන් කල්පනා කරගෙන. Right? Sometimes you know some English because you have learned some English. So you have improved your English into certain level. But you are not capable of conversing. But you are not capable of speaking English. So do you know why? Because sometimes you are not aware their practical function. මේ ප්‍රායෝගික භාවිතය ගැන අපි දන්නේ නැහැ. අපි ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා. නමුත් අපි ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන හැටි දන්නේ. දැන් මේ කෝස් එක ඇතුලේ කරන්නේ අන්න ඒ ප්‍රායෝගික භාවිතය පිළිබඳ අදහසක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ you know some English because you have learned a lot. And the vocabulary that you have improved by now, right, is actually more than enough for general conversation. දැන්ට දන්න වචන ටිකත් ඇත්තටම කතා බහට වැඩිත් ඒක. නමුත් අපිට කතා කරන්න බෑ. ග්‍රැමර් දන්න. නමුත් අපි කතා කරන්න ගියාම අපි දන්නේ මේක ඒ අදහස මේකෙන්ද මොකෙන්ද කියන්නේ කියලා. දැන් මේක ඇතුලේ අපි කරන්නේ ප්‍රායෝගිකව අන්නේ නිවැරදි භාවිතය ගැන අදහසක් දෙන්නේ. ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තාම වහන්සේ දන්නවා ඒ කියන්නේ what is the pattern. දැන් අපිට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි you know some English but when you are going to converse in English කතා කරන්න ගියාම you just keep on thinking. නිකන් හිත ඉන්න. You just keep on thinking. You just keep on thinking what is the most appropriate way of telling. What is the correct way of making the idea. What is the most suitable pattern or the structure or the tense that I should use there. මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ රටාව පැටර්න් එක ටෙන්ස් එක කියලා කල්පනා කරගෙන ඉන්න. කතා කරන්න යන්න. එහෙම හිතලා කතාව බ්ලොක් වෙනවා. නමුත් අපි මේ පෙන්වන මඟ පෙන්වීම ඇතුලේ වහන්සේ ප්‍රායෝගිකව තේරුම් ගන්නා මේ අදහස් වෙනුවෙන් මේ රටාවන් යෙදෙනවා කියලා. රටාවයි ඒක ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන තැනයි තේරුම් ගන්න. අන්න ඒක තමයි අපි ඒ කියන්නේ grammar ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඕක. Right? If you can understand, correctly match the practical setting along with a particular pattern, that is called learning grammar. Tense එකයි ඒ කියන්නේ pattern එකයි ඒක ප්‍රායෝගිකව ගැලපෙන ව්‍යවහාරික පසුබිමයි අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධය තේරුම් ගන්න එකට අපි කියනවා grammar ඉගෙන ගන්නවා කියලා. එහෙම නැතුව am is දාලා ing දානවා ඒව නිකන් ඔය කොටු පුරවනවා වගේම නිකන් ටෙක්නිකල් අදහසක් විතරයි ලැන්ග්වේජ් එක ගැන එන්නේ භාෂාව පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ඇතුලේ අපි ඒ කරන දේ. ඒතර බහන්සලාට අපිට ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ එකටත් යමු. right තුන්වෙනි දැන් මම කිව්වේ තුන්වෙනි කාරණා. ඒකට දැන් අද කරන දෙයක් ගැන ඔබ වහන්සේට අග්ගාලා කියන්න යනවා නම් කන්ටිනියු. දැන් මට අද ක්ලාස් එකක්. I'm having a class today. Right? අද උදේ අපිට මීටින් එකක් තියෙනවා. උදේ 10ට විතර අපි කියනවා. We are having a meeting this morning. ඔබ වහන්සේලා කියනවා අද හවස අපිට පිරිතක් තියෙනවා. We are having a පිරිත් chanting. We are having a පිරිත් chanting this evening. Right? We are having a pirit chanting this evening. ඊට පස්සේ දැන් මේ දවස්වල මම බෙහෙත් වගේක් බොනවා. I am taking some medicine these days. I'm not doing exercises this week. මේ සතිය මම exercise කරන්නේ නැහැ. එතකොට I am doing lot of studies this month. මේ මාසෙ මම ගොඩක් මගේ ස්ටඩීස් ටික කරනවා. right එතකොට I'm planning the business this year. මේ අවුරුද්දේ මම plan කරනවා business එකක්.
නෑ ඔය වගේ ඔන්න ඔය වර්තමානයත් එක දැන් ඉතින් උදාහරණයකට අපි today කියලා කියන්නේ today is ඒ වර්තමාන period එක ගත්තොත් වර්තමාන period දැන් today කියන එක කියන්නේ today is a period of 24 hours including the present moment present hour that we are now. දැන් today කියන්නේ අපි මේ ඉන්න මොහොත ඇතුළත් පැය 24. එතකොට this week is a period of 7 days including today. එතකොට this week කියන්නේ අපි ඉන්න මේ අද ඇතුළත් දවස් 7. ඔන්න ඔය වගේ මේ වර්තමානයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කාල පරාසවල කරන කියන දේවල් present continuous. ඔය tense එක අපි හැමෝම දන්නවා. නිසා දාලා ing වෙනවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒක කියන ක්‍රමේ වැරදි. අපි හරියට කියනවා නම් we have to use present forms of be. am, is, so, are according to the subject. කර්තෘට අනුව be කියන ක්‍රියා ධාතුවේ වර්තමාන රූපයක් වෙනවා. Thereafter we do have to use the ordinary verb in the present participle form. ඊට පස්සේ අර සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයේ වර්තමාන කුදන්ත රූපෙන් යොදවනවා. Present participle. If a verb is ended from ing, that is what we call present participle. ක්‍රියාවක් ing වලින් කෙලවර වෙනවා නම් අපි ඒකට තමයි වර්තමාන කුදන්ත කියලා කියන්නේ. වර්තමාන කුදන්ත කියලා කියන්නේ ඒක. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න. අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමු. හතරවෙනි එක to talk about changes right now. right එතකොට මොකද්ද මේ කියන්නේ? to talk about changes right now. we use the present right if a particular change is happening. right යම් වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. maybe in you ඔබ තුල වෙන්න පුළුවන්. maybe in me මා තුල වෙන්න පුළුවන්. maybe in somebody else නැත්නම් වෙන කෙනෙක් තුල වෙන්න පුළුවන්. or maybe somewhere else වෙන කොහේ හරි වෙන්නත් පුළුවන් මොකක් හරි කොහේ හරි. right if a particular change is happening right now යම් වෙනසක් වෙනවා නම් right we do have to use the present continuous tense to talk about such changes happening. ඒ සිද්ධ වෙන කොහේ හරි මේ මොහොතේ වෙනස්කම් ගැන කතා කරන්නේ continuous වලින්. දැන් මම මේ කතා කරද්දී ඇත්තටම මම when teaching of course I try to be at least bilingual. මම උගන්වද්දී ද්විභාෂික වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකේ ඉංග්‍රීසි බැරි වෙනවා. කතා කරන්න බැරි වෙනවා. කවුරු හරි සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා ඉංග්‍රීසි තේරුම් කරලා දෙනවා නම් එයාට ඉංග්‍රීසි තේරෙනවා. හැබැයි කවදාකවත් කතා කරන්න බෑ. කතා කරන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රමයක් තමයි අපි මේ කියන්නේ. ඒ නිසා මේක මම සාමාන්‍ය විහිළු තහළු හරි මේ අඩු නිසා මේක බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙන අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් නිසා උදාහරණයක් අද්දේක වගේ මේක අවශ්‍යයි. නිකන් හිතන්න ගන්නහන්ද. Now you just imagine that you have only one hand. Right? If you are single hand, you can do only a very limited things in day to day life. දෛනික ජීවිතේ වුණත් එක අතක් නම් තියෙන කොච්චර අමාරුද අපිට පොඩි දෙයයිනේ කරන්න පුළුවන්. Now you can do a lot of things very comfortably. You can attend a lot of things very easily because you have two hands. Unless you have both hands, see how difficult it is just to attend simple things. දැන් වහන්සේ එක අතයි නම් තියෙන බලන්න කොච්චර අමාරුද දෛනික සාමාන්‍ය පුංචි දෙයක් වා කරන්නේ. නමුත් දැන් ඔබ වහන්සේ කිසිම කරදරයක් නැතුව ගොඩක් දේවල් පහසුවෙන් කරගන්නවා එදිනෙදා. අත් දෙක පාවිච්චි කරලා. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අත් දෙකේ ප්‍රයෝජනේ අත් දෙකම තියෙනවා. ඒ තරමට දේවල් පහසුවෙන් වෙන්නේ. ඒ වගේ in this social context, in this present economic and social context of today, we must have at least two language competency of two languages. අද අපි ජීවත් වෙන මේ ආර්ථික සමාජ සන්දර්භය තුළ අවම වශයෙන් අත් දෙකක් වගේ අත් දෙක තියෙන වගේ අවම වශයෙන් කතා කරන මට්ටමට භාෂා දෙකක් තියෙන්නම ඕනේ. ඒ කියන්නේ කතා කරන presentation skills කරන level එක. එහෙම නැත්නම් සොත්තියෙක් කියලා කියන්නේ.
එතකොට මේ භාෂා කීපයක් වුණත් ඉගෙන ගැනීමේ මේ ස්වාභාවික නිසඟ හැකියාවක් හැම මිනිසෙක් තුළම තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ අතරේ ලේසිම භාෂාව ඉංග්‍රීසි. මේ ලෝකේ භාෂා අතර ලේසිම ඉංග්‍රීසි. මේක ඇත්තටම ලොකු ග්‍රැමර් එකක් නෑ. ඕන කෙනෙක්ට මේකට ප්‍රධාන දේ හුරු වෙන එක. right? එතකොට ඔබ වහන්සේලා තේරුම් ගන්න අපි මේක එක විදිහට භාෂාව පෙන්වන්න කරගෙන යනවා. But the main approach is to be familiar. Get used to the language. You have to get accustomed to the language. You should get used to the language. You should be well versed or well familiar with the language. That is the main and direct and only approach. Direct and main approach for learning the language. භාෂාව ඉගෙන ගන්න තියෙන ප්‍රධානම ක්‍රමය තමයි භාෂාවට හුරු වෙන එක. පුළුවන් තරම් භාෂාවත් එක්ක ඉඳලා දවසට අඩුම ගානේ පැය 3ක් භාෂාවත් එක්ක ඉඳලා හුරු වෙන්න. තේරෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට උත්තරයක් කියනවා අපිට ඔක තේරෙන්නේ නැහැ ඉන්න බෑ. තේරෙන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක්වත් තේරෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි කියලා තේරෙනවා නම් එච්චරයි. අන්න ඒ මට්ටමින් තමයි මේකට එන්නේ. නමුත් මාස 6ක් යනකොට අපි මේ විදිහම කරන මඟ පෙන්වීමත් එක්ක අර හුරු වෙනදී දැන් මම මේව ඉංග්‍රීසි පෙන්නගෙන යනකොට ටක් ගාලා අර හුරු වෙච්ච දේ උදාහරණ ඇවිල්ලා මේක තහවුරු වෙනවා. එහෙම හුරු නොවන කෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ගියොත් මේක අමුතුවෙන් ප්‍රසූත කළා වගේ පෙන්න යනවා ඒත් තේරෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක කොහොමද හුරු වෙන්නේ කියන ක්‍රම ටික අපි ඉස්සරහට ක්‍රමානුකූලව කියාගෙන යනවා. පරිණාමස මේක මේ කරන්නේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වනේ දැන් ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට නිවනට ගිහිල්ලා පමුණුවන්න බෑ. අක්කාතාරෝ තකාද. ඒක තමයි අධ්‍යාපනයේ මූලික ගුරුවරයෙක්ට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ. මේ ලෝකේ කියන්නේ ඊටාම දියුණුම ඉගෙනීම් ක්‍රමවේදයක් ඇප්ලයි කරන්න ඒ බුදුන් වහන්සේ. ඔබ දන්නවනේ දැන් විසාගෝතමියට බණ කිව්වේ නෑ. කුල්ලපන්තක හඳුනන බණ කිව්වේ නෑ. අසයින්මන්ට් එකක් පැවරුමක් දුන්නේ. අපි ඊළඟ ඉස්සරහට ගියොත් එතකොට දැන් මේක කියන්නේ talk about change. දැන් අපි ගමු. දැන් නිකන් මෙහෙම හිතන්න. ඔබ වහන්සේ අපේ ගෙදර වඩිනවා. You visit our place. Right? You just imagine that you visit our place. ඔබ වහන්සේ අපේ ගෙදර වඩිනවා. I offer you a cup of tea. I offer you a cup of tea. මම ඔබ වහන්සේට ගිලන්පස එකක් පිළිගන්නවා. එතකොට without having that ඒක වළඳන්නේ නැති. right එතකොට you just continue talking. ඔබ වහන්සේ මාත් එක්ක යම් මොකක් හරි දෙයක් කතා කර කර ඉන්න. අරකම්තේ ඒක අමතක වෙලා වගේ. then what would I say? එතකොට මම මොකද කියන්නේ? මම ඔබ වහන්සේට කියනවා have your tea. ඔය තේ එක වළඳන්න. have your tea. ඔය තේ එක වළඳන්න. It is getting cold. It is getting cold. ඒක නෙවෙයි. ආන්න බලන්න. දැන් තේ එකේ මොකක් හරි වෙනසක් වෙනවා. A particular change is happening in the tea which I offered to you. දැන් මම පිරිනවපු තේ එකේ යම් වෙනසක් වෙනවා. ඒක නෙවෙනවා. ඒ වෙනස මම කොහොමද කිව්වේ? Have your tea. It is getting cold. වහන්සේගේ තේ එක නෙවෙනවා ඒක වළඳ. It is getting cold. What is the tense? මොකක්ද tense එක? The present continuous. වර්තමාන කෙරෙමින් පවතින කාල. එහෙනම් මොකක්ද අපිට තේරුම් ගන්න? Then what we should understand? We have to understand when talking about changes. When talking about changes, the tense that we do have to use is the present continuous. මොකක් හරි වෙනසක් කතා කරනකොට චේන්ජ් එකක් ගැන කතා කරනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන present continuous. දැන් බහන් කියනවා මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. මේ විද්‍යාවේ චලනය කියන එක අපි බුදුදහම ඉගෙන ගන්න වෙනස් වීම. Everything is changing. Everything is changing. හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙමින් පවතී.
nothing is permanent. ස්ථිර දෙයක් ලෝකෙ නෑ. එතකොට ඒක මොකෙන්ද කියන්නේ? present continuous tense. I'm trying to my best to change things. Right? එතකොට present continuous tense. ඊළඟට දැන් අපි වෙන උදාහරණයක් ගමු. හයමාරට හතට හයමාර 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 පරිසරයේ මොකද වෙන්නේ? හවස. කරුල වේගෙන. එතකොට අපි කියනවා it is getting dark. Turn on the lights. කරුල වේගෙන එනවා ලයිට් දාන්න. It is getting dark. Turn on the lights. අන්න බලන්න. කරුල වේගෙන එනවා. ඒක පරිසරයේ වෙන වෙනසක්. Right, by 6:37 you can notice a particular change is happening in the environment. What's it? Getting dark. So how do you say it? It is getting dark. Turn on the lights. කරුල වේගෙන එනවා light දාන්න. දැන් ඒ වගේ වෙනස්කම්. මොකක් හරි වෙන වෙනස්කම. දැන් අපි කියනවා මේ ඔය එන්නේ මහත් වෙනවනේ. You are getting fatter and fatter. ඔය එන්නේ get වෙනවා. You are going down. You are getting thinner and thinner. You are going down a bit. පොඩක් බහැලව. get වෙනවා. right මොනවාර වෙනසක්. දැන් මම කියනවා I'm getting better after medication. බෙහෙත් වලින් පස්සේ මම ටිකක් සුව අතට හැරෙමින් පවතින. ඒ වගේ මොකක් හරි changes කතා කරනකොට අග්ගලා අන්න ගන්නේ. දැන් මේ tenses ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ කවුරුනහස ප්‍රායෝගිකව ඔන්න ඔය වගේ යෑමිසා දාලා ක්‍රියාව ing රූපෙට යන වර්තමාන කුදන්තයට යන ඒ වාක්‍ය රටාව ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන තැන් ටික අපිට निराවුල්ව තේරෙනවා. අදහසක් තියෙනවා. අන්න එතකොට අපි හිත ඉන්නේ. කල්පනා කර ඉන්නේ අපි කතා කරලා කතා කරනවා. Then we don't keep on thinking. We just compare to talk. Right? We just tend to talk. අපි නිකම්ම කතාවට යමු වෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා මේ පරිසරයට මේ රටාව. ඒ පසුබිමට මේක. එවැනි අදහසකට මේක. එයා මීසා දානවා, ing දානවා, කුටු කුරුනවා, ඉරි ගහනවා, ඌව මොක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ භාෂාව ඕනම අදහසක් නිවැරදිව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් විදිහට භාෂාවේ රටාවන් ගොඩනැගෙන ක්‍රමවේදයේ අපි මුද්‍රිත වාද්‍ය වලින් මේ වගේ මඟ පෙන්වීම හරහා මේ වැඩසටහන ඇතුලේ කෙරෙනවා. එතකොට මේ ඒ ටික පාවිච්චි කරලා මේකට ටිකක් මහන්සි වුණොත් අපි මේ කියන ක්‍රමවේද ටික පාවිච්චි කරොත් මාස 4ක් 5ක් යනකොට හොඳ භාෂාව පිළිබඳ හොඳ නිවැරදි අවබෝධයක් එනවා. ඒ වගේම හොඳ අප්‍රෝචස් ටිකක් මේ ප්‍රවේශයන් ටිකක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමන්ගේ ඇඟට දැනෙනවා දැන් මට මේක පුළුවන් කියන. තේරෙනව නෙමෙයි. පුළුවන් කියන එක දැනෙනවා. දැන් ඒ ටික තමයි මේ වැඩසටහන ඇතුලේ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට අර පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන්න එපා. මේ සජීවීව ඉඳලා අපි මේ පාඩම ඉවරලා ටිකක් සාකච්ඡා කරලා මේක අපි හැමෝටම මේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට අපි මේ ගත කරන කාලය අර්ථවත් විදිහට ගත කරමු. right එතකොට changes ගැන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පොයින්ට් එකට ගියොත් බලන්න මේ පස්වෙනි එක for temporary actions. తాවකාලික දේවල්. right එතකොට whenever you want to talk something that happens on temporary basis, see whether you use the present continuous. හැමදාම කරන්නේ මේ తాවකාලිකව කරන දේවල්. දැන් මම කියනවා මම මේ දවස් දෙකේ මේ හෝටලයක නතර වෙලා ඉන්නවා. I'm staying in a hotel. නැත්නම් හිතන්න ඔබ වහන්සේ අහනවා කාගෙන් හරි where do you live? ඒකට එයා කියනවා I live in කුරුණෑගල. මම කුරුණෑගල. නම් හැමදාම වගේ කොළඹ දකින්න ඕන මෙහෙ ඒකට අහනවා එහෙනම් කොහෙද නතර වෙලා ඉන්නේ? Where are you staying?
අන්න එතකොට කියනවා I'm staying in a boarding place. I'm staying in a boarding place. I'm boarded there with two of my friends. I'm boarded there with two of my friends. මම යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක boarding එක නතර වෙලා ඉන්නේ. බලන්න එතකොට weekend එකේ ගෙදර යන්න. I live පන්සලට වගේ. I live in Kandy. I live in Kurunega. Right now මේ campus එකට යන්න හරි job එකට හරි course එකකට හරි මම board වෙලා ඉන්නවා කොළඹ. එතකොට කියනවා I'm staying. අනතාවකාලික දේවල් කතා කරන්නේ present continuous වල. දැන් මේ වැඩ කරපු plug එක දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. The plug is in work. Right එතකොට මේ කාර් එක දැන් මම ආපු කාර් එක start වෙන්නේ නැහැ. My car is starting again. අන්න ඒක. අපි තව එකකට යමු. Right අපි ඊට පස්සේ highway. One does something too often. Highway. One does something. Again, whenever you want to say, right? Whenever you want to say that somebody does something too often, right? More often than one usually does it. Right? The tense that you do have to use is the present continuous. කවුරු හරි නිකන් අපි කියන්නේ කට්ට පැනලා නිකන් ඌමනාවට වැඩිය දෙයක් කරනවා. දැන් ගත්තොත් අපි කියනවා උගේ වැඩේම සිගරට් ගහන. He is always smoking. And always එච්චරයි continuous. ආපු එකගේ වැඩේම TV. He is always watching TV. He is always watching TV. He is always watching TV. Again, everybody watches TV. හැමෝම TV බලනවා. But this fellow does it too often, more often than one usually does it. මේ යෝධයා එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් කෙනෙක් කරනවට වඩා වැඩියෙන් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි he is glued on TV. TV එකට ඇලිලා. glue කියන්නේ ගන්න එකට ඩිය කරද්ද. He is glued on TV. TV එකට ඇලිලා. දැන් අපි ගත්තොත් මිනිහගේ හැමතිස්සෙම මිනිහා ක්ලාමික පන්ති වටේ වාත වෙනවා ඇවිදවිදින. He is always hanging around the class, hanging about the class. Right? එතකොට දැන් ඒ වගේ නිතරම කරන එක. දැන් කොච්චර කිව්වත් හැමතිස්සෙම එකම කම්ප්ලේන් එක කරන්නේ. He is always making the same complaint. බලන්න කොච්චර කිව්වත් ඔය එකම වැරද්ද කරන්නේ. Capital simple or you are always making the same mistake. අන්න උමනාවට වැඩි කරනවා කියන්නේ. අපි ඊළඟ එකටත් කියමු. හත්වෙනි එක to express future plans. අනාගත සැලසුම් ගැන කතා කරනවා. Right? එතකොට බලන්න there are future tenses. අනාගත කාල තියෙනවා. But we cannot use any of future tenses. නමුත් අපිට කිසිම අනාගත කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ when talking about scheduled future, planned future. Right? If you, the things that you have do something, the things that you have planned, scheduled to be done in the future. අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතේ කරන්න plan කරගෙන සැලසුම් කරගෙන තියෙන දේවල් future tenses වලින් will shall දාලා කියන්නේ. දැන් අපි ලබන සතිය trip එකක් යනවා. We are going on a trip next week. මම ලබන මාස exam එක කරනවා. I am doing my exam next month. අපේ මාමා කෙනෙක් එංගලන්තේ ඉඳලා ලබන මාසෙ එනවා. One of my uncles is arriving from England next week. ලබන අවුරුද්දේ අපි ගේ හදනවා. We are building the house next year. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න plan කරගෙන තියෙන දේවල් අනාගතේ will shall පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව continuous වලින් කියන්නේ. And we cannot use any of future tenses when talking about something that we have planned to be done in the future, that we have scheduled, arranged to be done in the future. අපි ඊළඟ point එකට ගමු. Right? අටවෙනි. Something is going on happening right now. දැන් කර ඉන්න දේවල් ටික අපි දන්නවනේ. හැමෝම කියන එකනේ වර්ගමී ටෙන්ස් එකේ. නේද? යාන්ත්‍රිකව වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. The fan is working. ස්වාභාවිකව වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. උදේ නම් ඉර පායන. right? එතකොට
The sun is falling here. Why no? It is rain. Pudgalek karana deyak. He is teaching. You are listening to me. I am teaching. You are talking. ඒ වගේ මේ යාන්ත්‍රිකව සහ ස්වාභාවිකව හෝ පුද්ගලික විදිහින් හෝ මේ මොහොතේ වර්තමානයේ හෝ වර්තමානයේ වටා කරන කියන දේ. ඒ ඔන්න ඔය වගේ මේ ටෙන්ස් එක ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඔය ටික මිස් හදලා ING දාන කතා දාන්න නිසා මම ඒව කිව්වේ නැහැ. ඒ ටික අපි යමු ගන්නවා. මේක පැහැදිලි නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අහන්න පුළුවන්. දැන් මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේක අහන තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. ඒක තමයි නිතරම උගන්වනවා නම් ධර්මයේ දේශනා කරනවා නම් උගන්වනවා නම් දැන් ලෝකේ ප්‍රධානම ගුරු වෘත්තිය තමයි ධර්මයේ දේශනා කිරීම. ඊට පස්සේ එන ගුරු වෘත්තියක් තමයි මේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන එක වගේ මොන හරි ලෞකික විෂයක් උගන්වන. මොකක් හරි උගන්වනවා නම් අවංකවම පිරිසුදු චේතනාවෙන් සියල්ල ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට නිරාවරණය වෙන විදිහට සියල්ල අතහරින්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න කෙනා මේක. මොනවා හරි ගුරු මුස්ති හරි මොනවා හරි එහෙම කරනවා නම් ඒ රූ ඉගැන්විල්ලට සුදුසු නැහැ. ඒක එන යා වෙන මොකක් හරි තේරුම් නැති බිස්නස් එකකට යන්න. මම ඊළඟට පෙන්නන්න යන්නේ දැන් මේ දැන් මේ ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් එක වහන්සේට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දැන් ඔය මම කියපු දීලා තියෙන ටික වහන්සේත් බලන්න ඕනේ මේක කොහොමද තනියම ඉගෙන ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකට යන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියාම මේ උඩින්ම තියෙනවා මෙහෙම බාර් එකක්. ඒකේ ටයිප් කරනවා present continuous tense. කළා එන්ටර් කරාම මෙහෙම ටෙන්ස් එක එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලෙසන් ගොඩාක් දැන් මේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එකකින් දාපු ලෙසන්. present continuous tense. Grammarly කියන බ්ලොග් එක. මෙන්න මේ වගේ ලෙසන් ගොඩාක් මේ ලෙසන් ගොඩක් මේ කෑ ඔය අපි ක්ලික් කර කර බල යන්න. ගිහිල්ලා මේ Google කියන එකේ මේ දෙවෙනි එක මේ දෙවෙනි බෝලේ ඉබුවාම අන්න තව ඒ වගේ තව ලෙසන් අලුත් වෙනත් පිටු ටිකක් එනවා. ඒ වගේ මේ 10 ඉබුවම තව අංක ටිකක් වැටෙනවා. ඒ වගේ දහස් ගාණක් මේ present continuous tense එක ගැන මේකේ තියෙනවා. එතකොට ඒවා ක්ලික් කරලා මෙහෙම බලන්න. මේ සරලව විස්තර කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ මම ඉගන්නුවට වැඩිය සරල ඊට වැඩිය සරල ඒවා ඒකේ අහු ප්‍රබන්ධලට ඒවා හොඳට පුළුවන් විදියට කියව try කරමු. එතකොට මේ කොහොම දේවල් අහුනේ the present continuous formula. When to use the present continuous? We use the present continuous tense with appropriate to be verb and dynamic verb. Not to use පාවිච්චි කරන්නේ නැති තැන්. ඔය වගේ එක එක විදිහට මේ ටෙන්ස් එක ගැන උගන්වනවා. ඔය මම උගන්වපු විදිහට නෙවෙයි එක එක විදිහට. right දැන් වහන්සේලා ඕක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ අනුරූප කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරොත් මේකේ අනුරූප කියන. මෙන්න මේ වගේ හොඳ පෝස්ට් හැටියට ෆොටෝ වගේ මේ ටෙන්ස් එකට උදාහරණයක්. මේ වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරොත් YouTube එකේ present continuous tense එක වීඩියෝ එක. තමයි එක වීඩියෝ එකක් දානවා. goenglish.tv. එතකොට අපි මේ වගේ යට YouTube ක්ලික් කරාම ඒක YouTube එකට යනවා. right එතකොට මේක සවුන්ඩ් ෂෙයා කරන්න. Continuous. How do we form the present continuous? Affirmative. Subject plus be plus present participle plus object. Andy. I am. We are drinking water. I'm. Not talking. Conjugating the present
He's not drinking water. She's not. Plus. right එතකොට මෙන්න මේ වගේ නිතරම මේව සමහර ගුරු මේවා පෙන්නන්නේ නැහැ මේවෙන් වීඩියෝ අරගෙන Am I drinking water? සමහර විට ඔක පෙන්නන්නේ නැහැ ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලෙසන් අරගෙන ඒවා ඒගොල්ලන් මේ Is she drinking water? ඒවෙන් කොපි කරලා ටියුට් හදලා කරලා උගන්වනවා. ඒකට ඔය ක්ලාස් වලට ගොඩක් වෙලාට ගියාම ඉංග්‍රීසි හොඳ ගුරුවරයෙක් නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරයෙක් නැත්නම් යන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් හොඳට ඉංග්‍රීසියෙන්ම උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිකලි වැඩිපුර කතා කරන්න යොමු කරන. දැන් අපි දැන් අනිවාර්යෙන් වැඩමුළු කරනවා. දින 3 වැඩමුළු. ඒකට දවස් 3ම ප්‍රැක්ටිකලි කතා කරන එක ඩිවෙලොප්. දැන් මෙතන කරන්නේ සරල දැනුමක් දෙන. ඒකට මේ මෙතනත් කරන්නේ teaching is to make one learn. උගන්වනවා කියන්නේ කෙනෙක්ව ඉගෙන ගන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. Learning is to become self initiated. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ස්වයංව ඉගෙනුම් ලෝකේ විවර කරගන්න ගන්න උත්සාහය. Nobody can be a teacher of another. You are your own teacher. I myself actually can facilitate, guide you and provide some sort of comprehensive linguistic management. You do have to step the path. We can show you. You have to step on the path. අපි ගුරුවරයෙක් හැටියට අපිට කරන්න පුළුවන් පහසුකම් සපයන. පැහැදිලි මේක නිරවුල් නිවැරදි වාග් විද්‍යාත්මක කළමනාකරණයක් තුළ ඒ නිවැරදි ඉගෙනුම් ක්‍රමෝපායන් වලට අනුගතව මඟ පෙන්වීමක් කරන එක. ඔබ වහන්සේලා තමයි මේ වැඩේට බහින්නේ. නිසා මේ Facebook එක කියන්නේ මොනවා හරි නිකන් කාලේ නාස්ති වෙන දේවල් වලින් අයින් වෙලා අපිට ගොඩක් ජීවිතේට වැදගත් දේවල් අපේ ඇඟිලි තුඩු අතර විශ්වයේම විවෘතයි ඒවෙන් ගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා. The whole universe is a book. මුළු විශ්වයම පොතක්. It is open before anyone. ඒක හැම කෙනෙක් ඉස්සරහම විවෘතයි. What you should do is to turn it on. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි ඉස්සරහා විවෘතව තියෙන විශ්වය නැමැති පොතේ පිටු පෙරළන එක. So that we can see what the next page consists. එතකොට අපිට පේන්නේ ඊළඟ පිටුවේ මොනවද තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි මේක ඇතුලේ කරන්නේ යම් කිසි ආකාරයක මඟ පෙන්වීම. present continuous tense එක ගැන කතා කරේ. අද එක විදිහක් ඊට පස්සේ අපි ගීතයක් භාෂාවේ ස්වාභාවික පැති එක්ක අපි ජීවත් වෙනවා. දැන් අපිට එංගලන්තේ යන්න බැරි හන්ද you have to develop some sort of artificial language culture and immerse in it. ඒතකොට කුටිම භාෂා සංස්කෘතිය ගොඩනගාගෙන ඒකේ තුන දවසට පැය 3ක් ඉන්න. පැය 2ක් ඉන්න. පැය 2 3ක් ඉන්න. මේ විදිහේ YouTube එකකින් වෙන්න පුළුවන්. නිවුස් වලින් වෙන්න පුළුවන්. චිත්‍රපටි වලින් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රසන්ටේෂන් වලින් වෙන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක භාෂාව දැන් මම නිතර කියන කතාවක් තමයි if you want to learn swimming you should get into water. පීනන්න ඕන වතුරට බහින්න. Without getting into water nobody can learn swimming. වතුරට බහින්න නැතුව කාටවත් මේ ඉගෙන පීනන්න ඉගෙන ගන්න බෑ. මේ වගේ මේ සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න එක හරියට ගොඩ පීනන්න ඉගෙන ගන්නවා වගේ වැඩක්. ඒ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොයිම වෙලාවකවත් වචන පාඩම් කරන්න එපා. ග්‍රැමර් ඔය සාම්ප්‍රදායික විදිහට ඉගෙන ගන්න එපා. මේ දෙක නතර කරන්න වෙනවා. අපි ඒකට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම කරනවා. ඊටාම දියුණු වාග් විද්‍යාත්මක කළමනාකරණයක් තුළ නිරවුල් මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. ඒකට අනුගත වෙන්න කියලා වහන්සේලාට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. මොකද මේ ලෝකය ගිනිගන්න ලෝකයක් තුළ ඉන්නේ ඒක සනහලන පණිවිඩය වහන්සේලා ළඟ තියෙනවා. ධර්මයේ සිසිලසින් මේ ලෝකයේ නිවන් මේ අද අධිපරිභෝජනවාදයේ තුල ඇතිවෙච්ච බරපතල පාරිසරික අර්බුද ජාතිවාදී ගැටුම් විශාල ප්‍රශ්න තොගයක් තුළ ලෝකයේ දැවෙන බලාර්ගලයක් තුළ හැමතැනම මිනිස්සු කාකොටා ගන්න මේ ප්‍රාථමික ලෝකයේ අධ්‍යාත්මිකව දියුණු කරන්න සනසන්න මේ ධර්මයේ පණිවිඩය අපේ රටට දාර්ශනිකව සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් තොරව අපේ රටටත් ලෝකයටත් රැගෙන යන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ මෙහෙවර වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේලා භාෂාවලින් සන්නද්ධ විය යුතු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ දේශනා ප්‍රාතිහාර්යයකට අනුගත වෙන්න බෑ.
අපි අද ජීවත් වෙන පරිසරය තුල වුණත් සිංහලෙන් විතරක් වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් අපි මේ කරන වැඩසටහනත් එක්ක සක්‍රියව සම්බන්ධ වෙන්න, රෙකෝඩින් අහන්න ඉන්නේ නැතුව මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මේ ආරාධනා කරනවා. අපි දැන් පොඩක් සාකච්ඡා කරමු. ඒ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක මම ඔබ වහන්සේලාට mic එක you can unmute your mic and raise the questions whatever the issues questions that you have regarding the lesson that we've been discussing, you can question and make them clear. අපි මේ කරපු පාඩම සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රශ්න අහලා ඒවා අපිට දැන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක්.